Hi Pooja, Hello, ma'am. how are you? Fine, ma'am. How are you, ma'am? Yes, I am good, Pooja. So this is Aruna. Congratulations for your placements, Pooja. Thank you, ma'am. So can you introduce about yourself? I'm Pooja. I'm from Shimoga. I completed my BE in JNNCE Shimoga. In same time, I joined for IDM course. So you're which year passed out, Pooja? 2023, ma'am. Fine. So who referred you to join CMTI? My one friend, ma'am. Okay. So which course you have taken here? I take an IDM course, ma'am, interior design course. What and all you learned in that? I learned practical knowledge about interior design course, and we have visited some site like IKEA, Design Cafe, and Homeline. So what about your trainers and all? How was they? They are very good, ma'am. They have more knowledge and they help us to clear every doubts. Okay, so what about Ashok sir? He was a very motivated person, ma'am. ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ he also very good contact with the friends. ಸರಿ. So in placement process ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು? ಶ್ವೇತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ರು? ಸುಮಾರು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಶ್ವೇತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. So what about CMTI app? How was it? ಯೂಶಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ CMTI ಆಪ್ ಇಂದ. ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದೆ? ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಿಂತ ಬೇರೆ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್. Thank you, Pooja. Thank you so much for your feedback. Thank you. The best for the upcoming days and congratulations for your placements. Thank you.